एव्हरीवन, आज आपण लिनियर अल्जेब्रा या सब्जेक्टमधला ऑर्थोगोनल अँड युनिटरी ट्रान्सफॉर्मेशन याच्यातील काही डेफिनेशन अँड थेरम बघूया. ओके, सगळ्यात आधी आपण एक डेफिनेशन बघू. लेट व्ही बी अ व्हेक्टर स्पेस विथ अ हर्मिटियन स्केलर प्रोडक्ट. हर्मिटियन स्केलर प्रोडक्ट म्हणजे काय? कंजुगेट सिमेट्रिकल अँड लिनियर इन द फर्स्ट आर्ग्युमेंट. ओके, a linear transformation U belongs to L of VV is called a unitary transformation on V if norm of U of V is equal to norm of V for all V belongs to V. ओके, आता आपण थेरम बघू. लेट व्ही बी अ कॉम्प्लेक्स व्हेक्टर स्पेस विथ अ हर्मिटियन स्केलर प्रोडक्ट ऑफ U and V. A linear transformation U belongs to L, V and V is a unitary if and only if any one of the following equivalent condition is satisfied. आता 3 कंडिशन आहेत, त्या सॅटिस्फाय होतात की नाही होत ते आपण बघूया. लेट फर्स्ट कंडिशन U of U and U of V is equal to U of V for all U and V belongs to V. Second condition, U carries orthonormal basis, that is whenever set of V1 up to Vn is an orthonormal basis, so is set of U of V1 up to U of Vn. Third condition आहे, let A is equal to Aij be the matrix of U with respect to orthonormal basis. ऑर्थोनॉर्मल बेसिस म्हणजे काय की व्हेक्टर हॅव युनिट नॉर्म अँड ऑर्थोगोनल टू इच अदर. ओके, सेट ऑफ V1 अप टू Vn, सो U Vi is equal to summation of Aij Vj, then A has the property that. प्रॉपर्टी काय ती बघूया. A ट्रान्सपोज into A bar is equal to identity matrix whenever transverse of A bar is the matrix whose ij entry is A bar ij. A matrix satisfying the condition C. सॅटिस्फाय कुठे होतं? थर्ड कंडिशनला, अँड दॅट इज कॉल्ड ॲज अ युनिटरी मॅट्रिक्स. आता आपण प्रूफ बघूया. ओके, वन्स अगेन द प्रूफ इज सिमिलर टू करस्पॉन्डिंग रिझल्ट द ऑर्थोगोनल ट्रान्सफॉर्मेशन. फर्स्ट सपोज U इज अ युनिटरी. U काय आहे? हा युनिटरी आहे. अप्लाइंग द कंडिशन norm of UV is equal to norm of V to V plus W and Y V plus I W. UV plus UW plus UW UV is equal to VW plus WV and IU of W U of V plus UV IU of W is equal to IW V plus VIW. Using the fact काय I bar is equal to minus I. The second condition is, okay, I U of W U of V minus I U of V U of W is equal to I of W V minus I of V W. Upon the कॅन्सलिंग करून U of V U of W is equal to VW, which is A. Now assume A. If set of V1 up to Vn is an orthonormal basis of V, then A implies that set of U of V1 up to U of Vn is an orthonormal set and hence an orthonormal basis. Since vectors in an orthonormal set are linearly independent. ऑर्थोनॉर्मल सेट हा लिनियरली इंडिपेंडेंट आहे. नेक्स्ट बघूया बी. लेट V1 अप टू Vn बी अँड ऑर्थोनॉर्मल बेसिस. A is equal to Aij be the matrix of U with respect to the basis. We have
u of vi u of vj is equal to summation of n k is equal to 1 a k I v k summation of n into I is equal to 1 a l j v l. Then summation of n is equal to k is equal to 1 summation of n into I is equal to 1 a k I a bar l j v k v l. Then summation of n k is equal to 1 a k I a bar k j is equal to 1 if I is equal to j, 0 if I not equal to j. This equation implies that the matrix of A satisfy C. Okay. Finally, the equation for u of vi u of vj in the terms of the coefficient of A show that the if A satisfy the condition A transpose the A bar is equal to identity matrix, then set of u of vi up to u of vn is an orthonormal basis and hence that is a unitary. This is the complete proof of the theorem. Next theorem बघूया. U belongs to L V V be the unitary transformation. Then the characteristics roots of U all have absolute value equal to 0. Absolute value ही 1 आहे. Moreover, there exists an orthonormal basis of V consisting of characteristics vectors of U. आता आपण प्रूफ बघूया. फर्स्ट लेट व्ही बी अ कॅरेक्टरिस्टिक्स व्हेक्टर. व्ही काय आहे? हा कॅरेक्टरिस्टिक्स व्हेक्टर आहे बिलॉंगिंग टू अ कॅरेक्टरिस्टिक रूट्स ए ऑफ यू. देन यू व्ही इज इक्वल टू ए व्ही इम्प्लाइज यू व्ही इज इक्वल टू व्ही व्ही इज इक्वल टू ए बार व्ही व्ही. हेन्स ए इंटू ए बार इज इक्वल टू 1. मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू 1. आता सेकंड पार्ट आपण प्रूफ करूया थेरमचा. ओके. इफ डायमेन्शन ऑफ व्ही इज इक्वल टू 1 सपोज डायमेन्शन व्ही ग्रेटर दॅन 1 सिन्स सी इज अ अल्जेब्रिकली क्लोज field. There exists a characteristic vector v1 belonging to some characteristics root of u and we may assume that norm of v1 is equal to 1. Let w is equal to s of v1 then by theorem v is equal to w direct sum w is perpendicular and w perpendicular is dimension v minus 1. You can show that w is perpendicular is the invariant relative to u. Then the restriction of u to w of perpendicular will be unitary transformation on w perpendicular and the theorem will follow from the induction hypothesis. Let v and w is equal to 0. We have to show that u v1 on and v of w is equal to 0 since u v1 is equal to a v1 for some a not equal to 0. We have 0 is equal to v1 w is equal to u of v1 u of w is equal to a v1 u of w is equal to a is equal to v1 u of w and v1 u of w is equal to 0 as required, hence it is proof.